Wanna fight? Let's fight. Power. Space. Adventure. Danger. Nature. Resources. Live. SIDUS heroes. Wanna fight? Let's fight. Power. Space. Adventure. Danger. Nature. Resources. Live. SIDUS heroes. Hello everybody and welcome all of you to our AMA between CMC Capital and SIDUS Heroes. Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã đến với buổi AMA giữa CMC Capital và SIDUS Heroes, là một dự án rất là hot hiện nay, và bên mình thì vinh dự được trở thành partner ở Việt Nam của SIDUS Heroes. Thì qua buổi AMA hôm nay thì mình hy vọng sẽ mang lại cho mọi người nhiều thông tin bổ ích về dự án cực kỳ hot sắp ra mắt này. Hello Anthony, could you hear me? Yes, that's right. I could hear you well. Hi there. Yes, so thank you for joining us today. Giới thiệu với mọi người thì khách mời hôm nay đó là bạn Anthony Checo, là giám đốc đối ngoại của dự án SIDUS Heroes, và hôm nay sẽ đến cung cấp cho mọi người những thông tin bổ ích về dự án. Hello Anthony, are you ready to get started with our AMA today now? Absolutely. Feeling hyped. Let's do it.
Okay, so the first part of our AMA is warming up, and we would like to hear information about yourself as well as the project. So, about the first question, could you introduce yourself a little bit along with the team so that our CMC Capital and Vietnamese community of SIDUS could understand better? Sure. So to start off, my name is Anthony, and my role in the SIDUS Heroes development process is actually a Chief of External Affairs. So which means that is my responsibility to build up a network of project supporters and find ways for us to collaborate and bring more value to our communities. Okay, thanks for your information. Đầu tiên thì đó là giới thiệu của bạn Anthony Treco về bản thân. Thì bạn đó làm giám đốc đối ngoại của dự án SIDUS Hero và nhiệm vụ chính đó là kết nối với đội ngũ hỗ trợ dự án và tìm ra những cái cách tốt nhất cho dự án để có thể hợp tác được với lại những đơn vị tên tuổi và mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Và các bạn có thể thấy đó là cộng đồng SIDUS Heroes đã hợp tác với rất nhiều partner đình đám và thể hiện được sức mạnh của dự án. Okay, now we would like to ask more about SIDUS Heroes. So, what is SIDUS Heroes and how does it work? Okay, so I guess I'll do part by part, so I could translate later on, if that's all right. So to start with, SIDUS Heroes is actually the first ever WebGL AAA level, AAA level as you call it, play-to-earn NFT MMORPG game in the whole DeFi space. So SIDUS Heroes provides users with pretty much multiple gaming scenarios to suit any of the tastes are out there, whether it's an interstellar exploration battles and settlements, as well as the having plenty of scope of political, social, and economic development. So that's the first part. Moving on, and secondly, we actually have players that can be farmers and grinders who mine and collect the resources and sell them on the marketplace for the coins, which means that users can actually merge NFTs of the same quality to create something new, produce items from the raw materials, collect wood and herbs, and catch monsters from the local fauna. On the other side, landowners can actually build infrastructure on their land plots and benefit from the additional mining as well as the manufacturing options. Or instead, they could actually choose, master a profession and become scientists, hunters, builders, pilots, mechanical engineers, and so on. One of the key elements in the game is the battle arena, where users can actually challenge other players from fighting legions and completing tournaments. A career in fighting actually helps players get elected and command legions in the massive battles. So by that, it brings SIDUS Heroes to the option of also building a political system where players can actually become councillors, presidents, represent their race, and lobby their interests. And summing up, I guess the opportunities are pretty much endless, and any gamer will be able to find an occupation that actually suits them. All these gaming scenarios are coupled with the player-driven economy that allows users to monetize their time, which obviously is classified as a play-to-earn game. So I guess that answers it. Yes. Thank you for the detailed answer and information about SIDUS Heroes. I think it gives our viewers the first understanding about your project. Dự án SIDUS Heroes là game đầu tiên thuộc thể loại WebGL. Đó là một công nghệ rất là mới, là công nghệ game 3D trên hệ thống HTML và nó ở mức AA level, 3 chữ A là mức cao nhất về hệ thống WACG. Và đây cũng là một game thể loại NFT và MMORPG, tức là game đấu trường nhập vai ở trong thế giới DeFi. Và qua những cái thông tin vừa rồi thì có thể thấy được SIDUS Heroes có một cái tham vọng rất là lớn và họ có một cái công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực game NFT so sánh với các đối thủ hiện nay. SIDUS Heroes thì sẽ cung cấp cho người dùng với trải nghiệm các bản đồ game và những cái hệ thống game đa dạng để có thể phù hợp với bất cứ sở thích của bất cứ ai, từ khám phá giữa các vì sao, tức là một trò chơi mang đến một công nghệ hàng đầu, chiến đấu và đặt chân ở một vùng đất nào đó và xây dựng những cái cơ sở của mình trên đó, cũng như là có rất là nhiều những cái khung cảnh về chính trị này, xã hội và hệ thống kinh tế, phát triển kinh tế. Người chơi thì có thể trở thành farmers, là người nông dân, hoặc là một thợ mài để đào và thu thập những cái tài nguyên để bán nó trên thị trường marketplace để có thu thập được các đồng coin. Và người chơi thì có thể kết hợp các NFT với nhau nếu mà chúng có chất lượng tương đương để sản xuất ra những cái items, tức là những cái đồ vật
từ những cái vật liệu thô sơ và kể cả thu thập gỗ cũng như là các dược liệu và bắt quái vật để có cái thảm độc vận tự nhiên. Và người chủ đất ở đây có thể xây dựng các công trình ở trên cái mảnh đất của họ và có cái lợi ích từ việc đào mining thêm và sản xuất thêm, tức là có một cái hệ sinh thái rất là đa dạng và mọi người có thể làm rất là nhiều những cái công việc ở đấy như một thế giới độc thực, và có thể chọn một cái nghề nghiệp và trở thành master trong cái lĩnh vực đó. Và có một cái số nghề nghiệp được đưa ra như là kiến trúc sư, thợ săn, thợ xây dựng, phi công, rồi kỹ sư thiết bị và người điều phối các công trình, người điều phối các tòa nhà. Một trong những cái tính năng đặc biệt của game SIDUS Heroes đó là tính năng Battle Arena, tức là khu vực chiến đấu. Người chơi có thể thử thách với những người chơi khác và trở thành những cái đội quân, những cái đội chiến binh và hoàn thành trong những cái tournaments, tức là những cái thử thách với tính chất bản đồ. Và một nghề nghiệp trong chiến đấu thì có thể giúp cho người chơi được đề cử và trở thành thống lĩnh một đội quân để cho những trận chiến lớn hơn. Và SIDUS Heroes là cũng xây dựng một cái hệ thống về chính trị. Ở đây thì người chơi có thể trở thành thành viên của một hội đồng, hoặc là trở thành chủ tịch, trở thành tổng thống và đại diện cho cái tôn giáo của họ và phục vụ những cái lợi ích của họ. Một cơ hội trong trò chơi SIDUS Heroes là vô giới hạn, và game thì có thể tìm ra một nghề nghiệp thích hợp để cho mọi người phát triển và gắn bó với nó lâu dài. Và tất cả những cái cảnh game thì đều được gắn trực tiếp với lại cái lợi ích của người chơi trong hệ sinh thái và sẽ cho phép người chơi tối ưu hóa thời gian để kiếm tiền. Và đó cũng là tại sao SIDUS Heroes được phân loại như là một game play to earn rất là đình đám. Okay, so I know that SIDUS Heroes is really near to the IDO date. So could you update some hottest news or upcoming events of SIDUS Heroes in the near future? Yeah, absolutely. So as you said, we have a major update coming on December 15th, which is our initial DEX offering. So the IDO will actually take place on 7 platforms with a total CNATE, which is a token supply of 300 million, and SIDUS token supply of 30 billion tokens. This is a highly anticipated event for which we have received a huge response from our community. Obviously, it shows how much interest there is in the IDO, and we're actually super happy about it. Further on, we're actually planning to take a small break for the holidays and come back with a closed beta version of the game closer to January 10th. The game will only be available to the holders of NFTs from SIDUS Genesis NFT collection, but soon enough, on I'd say January 23rd, we're going to launch the public beta version. So it's pretty much going to be a full release of the game that everyone could test out and enjoy. So could you name 7 platforms that SIDUS Heroes will IDO on? Yes, absolutely. If you could start translating that, and I'll find the 7 platforms meanwhile, if that's okay with you. Okay, so về một số thông tin mới nhất của dự án SIDUS Heroes sẽ diễn ra trong thời gian tương lai gần, thì có một cái thông tin cực kỳ hấp dẫn, đó chính là ngày IDO date của SIDUS Heroes sẽ diễn ra vào ngày mai là ngày 15 tháng 12, và đó chính là Initial DEX Offering, tức là launching trên DEX đầu tiên của SIDUS Heroes. Và với một cái số lượng token tổng đó là 300 triệu token CNATE và 30 tỷ token SIDUS, là những cái con số đầu tiên của cái IDO date của họ. Và đây là một cái event, một cái sự kiện cực kỳ lớn và mang tính chất được kỳ vọng rất là cao, bởi vì là họ đã nhận được một cái phản hồi khổng lồ từ cộng đồng và đã partner với những partner cực kỳ đình đám. Và đó cũng là thể hiện được là mọi người đang hứng thú thế nào về dự án SIDUS Heroes và kỳ vọng vào dự án như thế nào. Và sau đấy thì đội ngũ sẽ có một cái kỳ nghỉ nhỏ cho dịp lễ Giáng sinh và lễ Tết, và sẽ trở lại với một bản beta version nhưng mà phiên bản đóng cho những người nắm giữ NFT của họ vào ngày mùng 10 tháng 1. Và sau đấy thì cái game đó sẽ chỉ có sẵn và chỉ những ai nắm giữ NFT của SIDUS mới có thể tham gia bản closed beta version. Sau đấy thì sẽ có bản open beta version cho tất cả người tham dự vào ngày 23 tháng 1. Và sau đấy thì sẽ diễn ra bản chính thức. Thì đấy là những thông tin đầu tiên về dự án SIDUS Heroes và cập nhật về những event cực kỳ hấp dẫn của dự án trong thời gian tiếp theo. Hello, I cannot hear you.
Sorry about that. Yeah, and about the platforms we're going to be launching on, those BlockFi, GameFi, RedKite, Ignition, TrustPad, SpaceSwap, and CityFi. Ok, thì họ vừa liệt kê 7 cái launchpad sắp diễn ra và đó toàn là những cái tên hàng đầu. Mọi người có thể tìm thấy thêm thông tin ở trên các trang, đặc biệt là ở cái page SIDUS Heroes Việt Nam. Mình có thể liệt kê vài cái tên ở đây như là BlockFi, GameFi, CityFi, tức là những cái tên hàng đầu trong cái lĩnh vực launchpad, thể hiện được là SIDUS Heroes có một tiềm năng lớn thế nào. Okay, so now we will move to the second part. 5 best and most interesting questions that we found out in Twitter, and that really shows that people are really interested in your project and would love to ask more, to understand more, and have a long-term vision as well as understanding about your project. So about the first question, nearly 85% of investors only focus on short-term token price instead of understanding the real value of the project. So can you tell us the motivations and benefits for investors to hold your token in the long run? Yeah, absolutely. That's a great question. Starting with the reply, obviously, of course, yes, the token does dump, and token dumps is actually one of the most, serious problems in the industry. But platforms learn to actually avoid this. Both SIDUS and CNA tokens will actually have 1-year vesting periods, and we will be distributing 10% of the tokens every month. So this actually gives us the main and the most efficient way to fight dumps immediately after the sale, so which means the enormous dumps will not happen. And of course, the project's plans are what are supposed to hold people interested in us. So we have a detailed roadmap for the next 8 years. Even the work that we have done so far shows how serious our intentions are. On the other side, Caesar Series is not a one-day project like some of the NFT games might be. And we're not planning to actually run away with all, all the fundraised money. So we actually plan to make an expensive and lucrative AA game that will bring us and our obviously token holders much more profit in the future with all the in-game economics and so on. Yes, with all the partners and your effort, I believe that this project is for a long run, and it is serious, really a game that will make a milestone in the NFT game industry. I believe so. Absolutely, yeah, and we have pretty much oversubscribed by 60 times right now, and the hype is enormous. So I'm pretty sure after an IDO, there might be a lot of fixes that we might see in the exchange. Yes, of course. Câu hỏi đầu tiên đó chính là hiện nay thì 85% nhà đầu tư thì chỉ quan tâm đến cái giá của token ở trong ngắn hạn thôi và sẽ không quan tâm đến cái giá trị thật sự của một dự án mang lại. Vậy thì đâu là động lực và là lý do mà nhà đầu tư nên nắm giữ đồng token SIDUS trong dài hạn? Và đây cũng là một câu hỏi mà mình nghĩ rất là nhiều bạn quan tâm. Thì bạn Anthony có câu trả lời đó là cái việc dump giá token sau một thời gian là một cái vấn đề nghiêm trọng của bất cứ một dự án nào, và cái game SIDUS Heroes đã học hỏi rất nhiều để tránh được điều đó. Và cả hai token SIDUS và CNET thì đều có 1 năm vesting period và nó sẽ được phân phối 10% mỗi tháng, chứ không có chuyện dump luôn giá và ảnh hưởng đến cái đường giá trong dài hạn. Thì đó cũng là một trong những cái cách hiệu quả nhất để dự án sẽ tránh được việc dump giá sau khi IDO diễn ra. Và đương nhiên là dự án cũng đã muốn mọi người sẽ giữ cái interest, giữ cái hứng thú vào dự án trong dài hạn, bởi vì họ có một cái roadmap rất chi tiết trong tận 8 năm tiếp theo, là một con số cực kỳ lớn so với bất cứ một cái dự án NFT game nào. Và cái cố gắng và cũng như là những cái thành quả họ đạt được trong thời gian vừa qua cũng chứng minh được là cái niềm yêu thích của họ đối với dự án và sự nghiêm túc đối với dự án. SIDUS Heroes thì không phải là một cái game mà chạy một ngày và cũng sẽ không bao giờ có kế hoạch đó là bỏ chạy với tất cả số tiền của nhà đầu tư, và họ muốn mang đến một cái game thật sự là giàu về giá trị cũng như là hệ thống giải trí, là một trong những cái game hàng đầu ở trong lĩnh vực NFT gaming, và họ đã đạt được cái thu được những cái sự kỳ vọng gấp 60 lần so với kỳ vọng ban đầu, và cũng như là hứa hẹn sẽ mang đến cho nhà đầu tư rất là nhiều giá trị cực kỳ to lớn trong tương lai. Okay, so now move on to the second question. I also think it is an interesting one. Many NFT games today set
high cost to start the game and therefore start with a small player base. So does your game have an entrance fee or starting conditions? And if so, what are they? Do I need to hold an NFT or a certain amount of tokens in order to enjoy and play the game? Well, answering the question, yes, you do need to have a hero from the Genesis or Academic collection that we have from the NFT heroes. So all the heroes are actually the main characters of the project. The initial Genesis collection NFTs are available on the OpenSea marketplace, so you can go and buy them right now since the price for them is always rising. The rest of the game is actually free. You don't need to pay any installments or entrance fees. But remember that our game actually runs on Ethereum network, so consider the transaction fees on the blockchain. On the other side, all other in-game items can either be won in the battles or actually purchased from the marketplace, which means you won't need any extra investments made. So I guess that Okay. answers it. Okay, thanks for your answer. Thì câu hỏi thứ hai đó là các game NFT hiện nay thì bắt đầu với một số vốn lớn để chơi và vì thế thì bắt đầu với một số lượng người chơi nhỏ. Vậy thì liệu game SIDUS Heroes có yêu cầu một khoản phí đầu vào nào không? Hay là có phải nắm giữ NFT hoặc một lượng token nhất định để chơi game không? Thì câu trả lời của bạn Anthony đó là có. Bạn sẽ cần một cái hero hoặc là từ bộ sưu tập Genesis hoặc là bộ sưu tập Academy, và những cái heroes này là cái nhân vật chính của game và cần thiết để chơi game. Thì những cái bộ sưu tập NFT này thì đã có sẵn ở trên chợ của OpenSea, là cái NFT marketplace lớn nhất hiện nay rồi, và bạn có thể đến và mua chúng ngay bây giờ vì chắc chắn trong tương lai giá trị của chúng sẽ tăng lên. Về phần lớn của trò chơi thì là miễn phí, nhưng mà cũng cần phải để ý đó là bạn sẽ cần khoản phí đầu vào, và nhớ là cái game này diễn ra ở trên Ethereum Network, vì thế nên là cũng cần phải lưu ý đến cái transaction fees, phí giao dịch ở trong cái blockchain này. Và tất cả những cái item in game khác thì có thể được thu thập thông qua việc thắng các trận đấu hoặc là mua ở trên marketplace. Okay, so another question that I want to give it to you, that I also believe that people are asking why SIDUS Heroes could achieve such many milestones and a really big game in the industry right now. So how many killer features of SIDUS Heroes project that makes it ahead of its competitor? Could you tell us 2 or 3 features? And what are the plans to educate and raise awareness and adoption among the community to make more people understand about the project easily? Okay, so yeah, that's a long topic to discuss. Pretty much the key attribute that makes the project stand out is actually the team's approach that we have to creating a high quality and long-lived project with the pretty much longest possible operational period and ageless setting and easy to master gameplay. SIDUS Heroes, on the other hand, positions itself as a AAA level game, and from the very beginning, the team set the bar really high and aimed for the AAA level quality of the content as well, graphics, gameplay, economics, model, and all of the other components of the game. Another feature that, from the top of my head, that I might remember is actually what makes SIDUS Heroes stand out is the utilization of the WebGL technology in the platform's architecture. Which makes it accessible through a browser in a single click. To start playing, pretty much users just need to type in the game URL and press play button. So there is no need to download an application onto the Android, iOS PC, or your Mac. Thus, SIDUS Heroes becomes available to a larger audience. Users who have been, previously priced out of blockchain gaming, along with many earning opportunities, of course, can now gain access to this world pretty easily. No matter what device our platform is going to be using, what the user is going to be using, the game actually starts up anywhere as long as it has access to the internet. Not many game developers can actually say that about their products. However, we could. As for the educational parts that you asked about, of course, we're highly interested in helping our community to actually learn technologies because they will apply their knowledge in our game. We will also provide regular updates on whatever happens to the project, so whether it's a gameplay, content, technology, new profit marketing options, so pretty much everything. To do this, we actually have our social channels, and I would suggest that users follow actually them too, whether it's a website, Twitter, Discord, Telegram, Reddit, or Medium. So yeah, that's it. Okay. Thanks for your answer. I think it's a really interesting and strong answer for the question.
Thì cái câu hỏi tiếp theo đó là có những tính năng nổi bật nào của SIDUS Heroes so với các dự án khác, và có thể kể tên 2 đến 3 cái tính năng này không? Và đâu là kế hoạch để cho người chơi biết về những cái tiềm năng của game SIDUS Heroes để mọi người có thể hiểu game một cách dễ dàng hơn và sẵn sàng để tham gia vào trò chơi này. Thì tính năng đầu tiên mà làm cho cái SIDUS Heroes thực sự nổi bật so với các dự án game khác và thu hút được một cái lượng partners cũng như là những cái investors cực kỳ đình đám, đó chính là chất lượng của game cực kỳ cao và là một dự án trong tương lai dài hạn với cái thời gian vận hành cao nhất có thể, và cũng như là không cần giới hạn một độ tuổi nào, bất cứ người nào cũng có thể chơi trò chơi này và cũng rất là dễ dàng để có thể master trong trò chơi này. SIDUS Heroes thì tự định vị chính mình là một game AAA level, tức là cái game có cái level cao nhất. Từ khi bắt đầu, đội ngũ đã cố gắng mang lại cho mọi người một trải nghiệm game lớn nhất, tốt nhất về hình ảnh, về đồ họa, về gameplay, về mô hình kiếm tiền, và so với tất cả những đối thủ khác ở trên thị trường hiện nay thì SIDUS Heroes không hề thua kém. Một tính năng khác thì làm cho SIDUS Heroes nổi bật hơn đó chính là sự tận dụng của cái hệ thống công nghệ WebGL và hạ tầng cho hệ thống, làm cho nó có thể dễ dàng truy cập trên website chỉ với một cú click chuột. Để bắt đầu trò chơi thì người chơi chỉ cần nhập cái URL, tức là cái đường link của game, và ấn play thôi, không cần phải tải bất cứ một cái ứng dụng nào ở trên thiết bị của họ, từ Android đến iOS đến PC đến Mac, tất cả chỉ cần một cú click chuột. Vì thế nên là SIDUS Heroes có thể có sẵn cho tất cả mọi người chơi ở mọi lứa tuổi, và tất cả những gì bạn cần chỉ đó là một cú click chuột trên hệ thống browser là có thể có cái lối vào đến một cái thế giới game SIDUS Heroes, không cần quan trọng thiết bị bạn dùng là gì, và không phải bất cứ, thậm chí là rất là ít game có thể làm được điều này. Và về cái kế hoạch mà hỗ trợ và cung cấp thông tin cho cộng đồng thì SIDUS Heroes thì rất là có hứng thú và cũng rất cố gắng để giúp cho cộng đồng hiểu hơn về công nghệ và họ có thể áp dụng những cái kiến thức trong game. Thì họ luôn luôn cập nhật thường xuyên ở trên các trang mạng xã hội như là website, Twitter, Discord, Reddit, Telegram, Medium về game, và tính năng, công nghệ, nội dung, rồi những cơ hội kiếm tiền mới, tất cả mọi thứ đều có sẵn ở trên website, mọi người có thể tìm được nó để theo dõi các thông tin của dự án dễ dàng. Okay, so we move on to the fourth question about the earning mechanism. So one of the reasons why NFT games are so hot recently is its earning mechanism. So I see SIDUS Heroes is really potential. So could you please tell us how we could earn from SIDUS Heroes? Yeah, absolutely. So SIDUS is actually based on the play-to-earn model, meaning that all in-game items are actually represented as the NFT tokens, and users are actually rewarded for their actions. Players have multiple opportunities to actually earn rewards that are paid out in the SIDUS native tokens or NFTs, which they can later sell in the marketplace or rent out to the other players. From the top of my head, we'll provide a few examples. So the first one will be the players can actually fight in the battle arena with tournaments and fights and be rewarded with the SIDUS native tokens. By winning battles, players actually accumulate points and rise in the ratings. At the end of the fighting season, the heroes with the can you guys hear me and see me? Yeah, it seems like life is going on. It's just from the NS. Okay. Let me check. Hello. Hello. Are you back with us? Yeah. Sorry about yeah, it seems like your connection dropped. So shall I continue? Yes, of course. Okay. Have you heard the first question that I already asked? I already did start answering it. That's fine. I'll go over it again. That's okay. No worries about that. So answering your question, as I said, SIDUS is actually play-to-earn model, which means that all in-game items are actually represented as the NFT tokens, and users are rewarded for their actions. Sorry. Players do have a wide range of opportunities to earn rewards that are paid out in SIDUS tokens that are native tokens of our project, or the NFTs, which they can later sell in the marketplace or rent it to the other players. I will give a few examples from the top of my head. At first, players can actually fight in the battle arena with the tournaments fights and be rewarded with our SIDUS in-game tokens or the NFTs. By winning battles, players pretty much accumulate points and rise in the ratings. At the end of the fighting season, the heroes with the highest ratings are actually rewarded with the loot boxes containing exclusive content that their owners can use to upgrade their heroes or sell in the marketplace, depends on what they want.
Secondly, players can actually mine resources or master a profession and get in-game items, NFTs, or native tokens for it. The third, I would outline that the heroes can actually get elected to the council. For example, the council decides on what the technology to develop during its term. So if the technology is actually mastered successfully and is applied where it's needed before the end of this term, the councillors will actually receive and share of the patient fees. And fourthly, I'd say the SIDUS series metaverse will also include DeFi services like SIDUS farming. Moving on, the project at this stage has actually 3 stages of development that we call economic loops. Going through each loop, players develop their heroes' functionality and features, along playing with the game. In the first stage, heroes actually interact with the property stations, trade goods in the marketplace, take part in the battles, and actually receive rewards for winning, as well as the other earning activities that previously were mentioned. And the second stage of the development, players do discover a new economic aspect, a competitive financial battle. So this is a type of battle where heroes complete in elimination tournaments, earn rating points, and win loot boxes at the end of each session. Loot boxes by itself usually include exclusive content that players can use to actually upgrade their gameplay or sell in the marketplace. And coming on to the third one, third economic loop, I'd say that SIDUS heroes will discover additional options. So players can travel and buy planets, fight monsters, upgrade their heroes, along with items. So it does take years to go through all of the economic loops, master a profession, purchase land, and build, I'd say, functioning structure on it. So yeah, that's pretty much it. Yeah, I'm really impressed that all your questions are answered really clearly and really good details in this. Yeah, thanks. Câu hỏi tiếp theo đó chính là về hệ thống kiếm tiền của game SIDUS Heroes. Thì đây là một game play to earn, mô hình play to earn, và tất cả những cái vật phẩm in game đều được đại diện bởi NFT tokens, và người dùng có thể được nhận được phần thưởng qua những cái hoạt động của họ. Người chơi có rất là nhiều cơ hội để kiếm tiền và được trả bằng cái đồng token SIDUS, là cái token tự nhiên của dự án, hoặc là bằng NFT, và có thể bán chúng trên marketplace hoặc là cho người khác thuê sau này. Một số ví dụ như là khi mà mọi người tham gia chiến đấu ở trong cái battle arena, là khu vực đấu trường, hoặc là tham gia chiến thắng những cái tournaments, tức là các cái trò chơi ở trong game, những cái hệ thống chiến đấu ở trong game, và giành chiến thắng thì họ sẽ nhận được token SIDUS. Bằng việc chiến thắng trận đấu thì người chơi có thể thu thập điểm, và điều đó sẽ làm cái ratings, tức là cái thứ hạng của họ tăng lên. Ở cuối của mỗi mùa chiến đấu thì cái heroes với những cái ratings cao nhất sẽ được nhận được phần thưởng, đó là những cái hộp loot, bao gồm những cái phần thưởng đặc biệt mà họ có thể dùng để nâng cấp nhân vật hoặc là bán lại trên marketplace với giá trị rất cao. Và người chơi có thể đào những cái hệ vật phẩm hoặc là trở nên master ở một nghề nghiệp nào đấy và nhận được NFT hoặc là phần thưởng in-game tokens cho những cái cố gắng của họ. Và người chơi cũng có thể được đề cử lên cái hội đồng, ví dụ như là hội đồng quyết định công nghệ nào sẽ sử dụng để phát triển trong cái thời gian hiện nay. Thì nếu như công nghệ đó được vận hành một cách xuất sắc và được áp dụng vào thực tế, thì cái người trong hội đồng đó sẽ nhận được một khoản thưởng về cái phí về cái cố gắng của họ và về cái bản quyền. Và SIDUS Heroes Metaverse, thế giới Metaverse cũng có những cái tính năng của DeFi như là farming ở trong tương lai. Thì SIDUS Heroes thì các bạn đã biết là sẽ có một cái bản kế hoạch rất là dài hạn trong suốt 8 năm, và họ sẽ đi qua 3 giai đoạn phát triển, chúng ta có thể gọi đó là economic loop. Thì qua mỗi giai đoạn thì người chơi có thể phát triển những cái heroes của họ cả về chức năng lẫn tính năng. Và ở cái giai đoạn đầu tiên thì heroes sẽ tương tác đối với lại các vật phẩm, các hệ thống tòa nhà và những cái sản phẩm ở trong marketplace, và tham gia vào các trận chiến, nhận phần thưởng nếu họ giành chiến thắng và những cái hoạt động kiếm tiền khác. Ở giai đoạn thứ hai thì có thể khám phá một cái khía cạnh kinh tế mới, đó chính là competitive financial battle, tức là chiến đấu về tài chính. Ở đây thì những cái hero sẽ chiến đấu với nhau trong những cái vòng loại trừ, kiếm được điểm và kiếm được những cái loot boxes ở cuối của mỗi mùa. Những cái loot boxes này thì bao gồm những cái nội dung và những cái phần thưởng đặc biệt sẽ không thể tìm được ở trên
flash hoặc là chưa từng xuất hiện trước đây. Và đến với lại cái giai đoạn thứ ba thì SIDUS Hero sẽ có phát triển thêm những cái tính năng mới, có thể chu du đến các hành tinh khác, chiến đấu với quái vật và phát triển những cái heroes của họ. Thì có thể là sẽ mất hàng năm để đi qua tất cả những cái giai đoạn kinh tế này, nhưng mà nó thể hiện được là tiềm năng lâu dài và cũng như là cái tầm nhìn dài hạn của game SIDUS Heroes. Bạn có thể master, trở thành người giỏi nhất ở một nghề nghiệp nào đấy, mua đất rồi xây dựng ra những cái hệ thống công cộng cho chính mình. Okay, so the final question for the second part. A successful NFT game has to have a large number of players. What is your plan on attracting your initial users? Well, I'd say our ultimate goal is actually bringing roughly 10 million users. SIDUS Heroes is actually taking a big step in the direction of making blockchain game more accessible to audiences. And instead of spending $500 to over $1,000 on device or full gaming set, users can actually play SIDUS on the devices they already own. So it doesn't require you to build those crazy setups for the crazy money. Obviously, SIDUS Heroes is actually a game changer for players living in the low-income countries, where SIDUS and other blockchain games can become a sustainable source of income. Our team has actually considered this scenario and envisioned 10 million future employees actually playing our game. So developing it and receiving a stable income in return obviously is also going to be an option. So yeah, that's pretty much it. Yes, it's a really impressive milestone, 10 million users. Yeah, a really big and impressive numbers. Thì làm thế nào để SIDUS Heroes có thể có trong việc thu hút một số lượng người chơi ban đầu thật lớn? Thì tham vọng của SIDUS Heroes đó là thu hút được 10 triệu người chơi và đang đi những cái bước lớn trong việc phát triển ra một cái game blockchain có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được với nó. Thay vì dành $500 hoặc là $1.000 để mua một cái thiết bị và một cái hệ thống chơi game như là mua PlayStation, thì người chơi có thể chơi SIDUS ở bất cứ đâu trên chính thiết bị họ đang sở hữu. Và đây cũng là một cái game mang lại một tính chất ngoạn mục cho người chơi ở những quốc gia có thu nhập thấp, khi mà SIDUS và những cái game blockchain khác có thể trở thành một nguồn thu nhập dài hạn và ổn định cho họ. Và đội ngũ game cũng đã suy nghĩ đến cái viễn cảnh về việc khi mà họ có 10 triệu người chơi trong tương lai và sẽ phát triển nó cũng như là nhận được một nguồn thu nhập ổn định in return. Okay, thanks for your information in part 2. Yeah, really much information, like more than I can expect it about a game. So it shows that you have a really good vision and as well as a thorough consideration for the games. Okay, so now it's time for part 3, leave questions. And you could see in the comment box that there are many questions that people already sent to you. So could you help me choose 5 questions that you feel the most interesting and tell me the name of the people who asked the question? So I'd say to make it even more interesting, I'd actually give you the permission to choose any 5 questions you like, and then I'll reply them regardless, if that's right with you. Are you okay with that? Yes. Yeah, you can pick any 5 and I'll reply any of them. So do you want to choose a half and I will Sure. choose a half? Okay. Okay, so yeah, so it's in the comment box, correct? Right. Okay, so quickly, no, it's just scrolling crazy. Keep player economy healthy. Okay, so in here the question is now what are the factors? I'll actually take the screenshot. Yeah, it's just dropping quickly. What are the factors that will actually keep this player's economy healthy and sustainable? What can Galaxy SIDUS contribute with this? Basically, what we actually did, as previously said, we have actually made the game economy in that way that people, instead of paying the crazy money for the project, they instead could just buy an NFT hero and enjoy the game. So in our case, what actually differs us from all of the other games is that instead of chasing for money or chasing for funds, the inspiration that we came with is actually making a AAA game based quality game, that will actually bring the joy to the gaming as well as the
crypto industries. So in order to avoid any of the pull rugs, as I said, we're going to have a massive lock for any of the tokens, as well as our team will not have any tokens in 2 years. So we'll actually start the unlock only in 2 years after the market actually stabilizes, while all of the other participants or the IDO participants or our venture funds will actually have an access in 1 year. So that shall answer the first question, if that's right. Do I need to take a screenshot of this and send it to you, just so you see who actually asked that, or not really? Yeah, not really need, but Okay. you could not Okay. give me the name in the private chat box if you could. Yeah, let's do that. Okay, so that's the first one. Going on further. Uh, Okay, so could you give me some minutes to translate it into Vietnamese? absolutely, yeah, of course. Okay. Câu hỏi thứ đầu tiên đó chính là làm thế nào để giữ cái trò chơi này có một cái có thể phát triển trong tương lai dài và có một cái nền kinh tế khỏe mạnh, tức là sẽ không có sự tham đâm quá lớn của giá trị. Thì bạn Anthony có trả lời đó là ngay từ khi họ xây dựng ra cái game economy, tức là hệ thống kinh tế của game, thì họ đã cân nhắc những cái vấn đề này rồi. Và ở đây thì mục đích của game không phải là chạy theo tiền bạc hoặc là lợi nhuận, mà mục đích ở đây đó là tạo ra được cái hạnh phúc cũng như là cái niềm hứng thú của mọi người khi chơi trò chơi này. Và thể hiện được bằng chứng của cái nỗ lực dài hạn của họ đó chính là token của đội ngũ developers sẽ được khóa trong 2 năm, và những cái nhà đầu tư investors hoặc là IDO thì sẽ được mở khóa dần dần trong 1 năm. Thì điều đấy có thể thể hiện được cái sự dài hạn của trò chơi, và một cái trò chơi không chỉ theo đuổi theo lợi nhuận mà họ làm nó với tất cả tâm huyết của mình. Okay, thanks for your answer. Now it's time for the second question. Okay, I have sent it to you, private chat. So next one, Southeast Asia is a very active market, and there are many projects being developed here. So with your project, what do you think about Southeast Asia, and do you have any plans to develop it here? So of course, SIDUS here is actually aiming in the worldwide terms. So we're not just aiming for one region. However, we're trying to capture as much as we can. That's why we have actually implemented the system of making the regional managers. What I mean by that is we actually have a responsible person for every country over every continent in terms of the promotion and further development ways. So yeah, that's how it actually works. If you could translate that, that would be great. Ok, thì câu hỏi thứ hai của bạn Hiếu Nguyễn Minh đó chính là khu vực Đông Nam Á là một cái vùng đất rất là phát triển và triển vọng cho các dự án game, thì cũng như là có rất nhiều dự án đã được phát triển tại đây. Thì đội ngũ của bạn có kế hoạch gì để phát triển cái cộng đồng chơi game ở Đông Nam Á? Thì mục đích của SIDUS Heroes đó là hướng đến một cái game toàn cầu, vì thế nên là họ tập trung vào tất cả những cái thị trường và không có một cái thị trường nào quá là nổi bật hay là trọng tâm cả. Và ở mỗi cái đất nước thì họ đều có những cái đội ngũ regional managers, tức là những cái người quản lý ở vùng địa phương đó và sẽ chịu trách nhiệm cho từng quốc gia. Mỗi quốc gia đều sẽ có một cái đội ngũ riêng để các bạn người chơi có thể được chăm sóc và cập nhật các thông tin mới nhất về dự án. Okay. So let me just give me a minute. I'll choose another one. Okay, so here's the next one. I'm sending on the private chat right here. So it says Heroes have a marketing and promotion strategy to promote the development of the strong community and sustainable player community. So speaking about the marketing and promotion, we've previously done the fundraising for under $20 million, and every of our investor, whether it's a KOL, VC fund, or the private investor, we have actually made a few rules for it to be in order to actually join our pool. And those rules were actually constant promotion in terms of the 2 years. As I said, obviously all the investors will be getting their money back and the unlock within the 2 years. And among this time, all of the big players that we have actually involved into our community, like Animoco, Blockpad, are actually needed to do the promotion constant wise. So that will actually pretty much determine the success definition of our further promotion and obviously marketing. So we do have a wide range of people actually doing it right now, and that is actually the reason why it's so hyped right now. And that is the way that we already do have a strong and sustainable community with over 100,000 members at this stage. And as I said, our main goal will be actually gaining 10 million users, as I previously said. Yes, I do believe that your project will reach to this target in the really near future with the great ambition and great effort.
Câu hỏi thứ ba của bạn Danh Trần Đinh đó là làm thế nào để SIDUS Heroes có một cái kế hoạch marketing và quảng bá dài hạn, có thể có được một cái hệ thống người chơi và một hệ thống cộng đồng lành mạnh và vững vàng trong tương lai. Thì bạn Anthony có trả lời đó là ở tất cả các vòng gọi vốn cho tất cả các VC, funds hay là cộng đồng thì đều có một cái kế hoạch và có một cái những cái quy định rõ ràng về việc sẽ phải hỗ trợ dự án trong ít nhất là 2 năm tiếp theo để có cơ hội nhận được những cái token được unlock trong 2 năm. Nếu như là một đơn vị nào đấy vi phạm những cái điều khoản này thì họ sẽ không thể nhận được token của mình, và điều đấy thì sẽ giúp cho các dự án có các cộng đồng rồi các quỹ rồi các KOL sẽ có một cái long term vision, tức là một cái kế hoạch dài hạn đối với dự án SIDUS, và sẽ phải hỗ trợ dự án đó liên tục để cập nhật những thông tin đối với lại cộng đồng, và sẽ tiếp tục hợp tác với những cái đơn vị partner mạnh hơn nữa để mang hình ảnh của SIDUS Heroes mạnh hơn nữa trong tương lai. Thì qua những cái nỗ lực và những cái kỷ luật của họ thì hiện nay họ đã thu hút được hơn 100.000 người ở trong các cộng đồng rồi, và họ sẽ cố gắng phát triển cái con số này lên đến 10 triệu trong tương lai gần. Okay, so the next question that is actually interesting as well. So the partnerships are one of the most important aspects of any business. Can you name a few SIDUS Heroes collaborators? What are the advantages you gain from them? As previously named, I'd say the biggest ones would be the Blockpad and Imoca. There are quite a few as well, and we'll provide the list shortly. However, those names, might give you a tick of already well-known projects. And what are the advantages you actually gain from them? So when we were concluding the partnerships, we actually had a very, very strict terms in order to do the partnerships. So we have already made the program for each, as I said, KOL, whether it's a VC fund, to actually follow. So those are the partnerships, the possible partnerships that we could get from one or the other company, as well as the promotion and marketing activities. And as previously said, that is already being done, and that will be getting done in the next 2 years as well. So that will grant us a success. So yeah, that's the answer. That's another question about partnership. And câu hỏi tiếp theo đó chính là partnership là một yếu tố quan trọng để có thể của bất cứ một dự án nào, thì có thể giới thiệu vài cái tên mà SIDUS Heroes đang có cái sự hợp tác cùng không, và đâu là những cái lợi ích mà bạn đạt được từ họ. Thì có hai cái tên hàng đầu mà chắc là mọi người đều biết, đó chính là Blockpad và Armonica Brands, là hai cái tên tuổi đình đám nhất mà có thể bất cứ một người nào quan tâm đến các quỹ đầu tư thì đều biết đến hai cái tên này. Và việc SIDUS Heroes có thể hợp tác với họ và nhận được từ họ những cái sự support về cả về cộng đồng lẫn về công nghệ và những cái lời khuyên từ đội ngũ của họ. Bên cạnh đó thì đối với lại các cộng đồng, rất là nhiều KOL, rất là nhiều quỹ tên tuổi đã tham gia vào SIDUS Heroes, và CMC Capital cũng rất là vinh hạnh đã được góp phần mình ở trong những cái tên tuổi đình đám. Những launchpad hàng đầu hiện nay thì đó là đều có một cái những cái quy định rõ ràng để theo và phải hỗ trợ dự án liên tục trong 2 năm, và những cái yêu cầu này đã được đặt ra một cái cách cẩn thận dưới cái sự xem xét kỹ lưỡng của SIDUS Heroes và sẽ đảm bảo cái tiềm năng của dự án trong tương lai. Okay, now it's time for the final question. Yeah. Okay, I've already chosen one. It's actually really interesting to ask. So, as you know, many projects fail because they don't understand their target customers, and so I want to ask, who are the most targeted customers for your product? As I said previously, our product is actually made worldwide. However, we are actually one of the first projects, NFT game projects, that are bring, pretty much traditional customers that are non-crypto customers into the game, as well as the crypto people. So the way we're going to be doing this, as I said previously, we're going to be using the WebGL based on the HTML5 engine that we have actually developed ourselves, and which will actually give an enormous access to the enormous amount of people of low budgeted pretty much income levels. So that would actually mean and also guarantee actually the high level of newcomers, as well as on the sides, in order to actually make this game interesting for everyone. Obviously, aside from making a AAA based project with graphics and so on, we have actually involved people. Instead of chasing funds, we have actually made a very enjoyable process, and the only thing that we do require in our game is actually the human hours, of course, after you have purchased the NFT hero. What I mean by that is some of the other projects might actually be selling and abusing the player's property by actually selling a lot of items in advance prior to the launch of the game. So I'm not going to say any names, but some of the projects actually are selling spaceships, weapons for like crazy money, like $20, $30, $100,000, or maybe $300,000, and so on. Instead, on our side,
we have actually decided to make the launch of the game as fair as possible to every of the players, whether it's a newcomer, whether it's an experienced player. That's why we actually require the human hours. So let's say to build a spaceship in the SIDUS Heroes, it roughly takes 1,000 hours. It's just from the top of my head. And to actually build that, of course, you can gain the crew, you can create your own team, or you can do it solo. However, you cannot just go and purchase it. So all the players are going to be equal in our game, which actually will provide the fair launch of the game in the first place, as well as, avoid the pay-to-win system as most of the projects already have. So yeah, that's... Yes. A really impressive answer. Câu hỏi cuối cùng đó chính là hiện nay thì có rất là nhiều dự án thất bại bởi vì là họ không hiểu được cái đội tệp khách hàng tiềm năng mà họ muốn hướng tới. Thì thế thì đâu là tập khách hàng tiềm năng của SIDUS Heroes? Thì câu trả lời của bạn ấy ở đây đó chính là đầu tiên đó là ở đây thì SIDUS Heroes muốn thu hút những người chơi non-crypto, tức là những người thậm chí có thể chưa từng biết đến crypto trước đó, bằng là việc phát triển game trên hệ thống WebGL, tức là bạn có thể kết nối với game chỉ bằng một cú click chuột. Thì điều này có thể thu hút những cái người chơi mới và họ cũng không cần những cái thao tác quá phức tạp để có thể tận hưởng trò chơi của SIDUS Heroes. Bên cạnh đó thì họ cũng tập trung vào việc xây dựng một cái trải nghiệm cho người chơi làm sao cho thật sự thu hút, chứ không chỉ đơn giản là những cái game click to earn, những cái game chỉ có kiểu có thể click chuột và giành được tiền hoặc là phần thắng một cách đơn giản thì nó sẽ không mang lại sự hấp dẫn và cái sự gắn bó dài lâu cho người chơi. Bên cạnh đó thì có rất là, bạn ấy cũng nói là có rất là nhiều những cái game khác thì họ bán rất là nhiều vật phẩm khác nhau, từ spaceship này cho đến các items trong game, tức là kiểu họ yêu cầu người chơi phải trả một số tiền lớn cho những cái vật dụng và mua rất là nhiều vật dụng khác nhau để có thể bắt đầu trò chơi. Thì bên cạnh thì ở đấy thì SIDUS Heroes sẽ chỉ yêu cầu người chơi có một cái NFT duy nhất và thôi, và đó là những cái cần để chơi trò chơi này rồi, chứ không phải là tiêu tốn tiền của bạn một cách phung phí và nhiều hay gì cả. Bên cạnh đấy thì họ cũng đã cố gắng ra mắt một trò chơi thật sự công bằng cho tất cả người chơi. Có thể là bạn không cần có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn có thể chơi trò chơi này, và ở đây thì sẽ không phải là một cái game bạn càng bỏ ra nhiều tiền thì bạn càng giành được phần thắng, mà họ cũng muốn mang đến cái yếu tố công bằng, đó chính là ai cũng phải xây dựng cái đội ngũ của mình, cũng phải bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất và dành thời gian, dành tâm huyết để chơi trò chơi này, chứ không chỉ đơn thuần đó là mua những cái vật phẩm đắt tiền và vượt trội hơn so với những người chơi khác. Thì đây cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay mà bạn Anthony đã lựa chọn. So I really thank you for all your questions, and you really help us in understanding really much information about SIDUS Heroes with really good details. I do not hold any AMAs that could give us such much details, so I really thank for your coming today and your effort in giving us really helpful information. Thank you. Well, it is my pleasure, obviously, and thanks for actually inviting me in. I really do hope you guys will join the IDO tomorrow. That's on 15th of December. And I'd say go and try out our demo, see the project yourself. I'm pretty sure you'll be impressed. Even with your phone, you'll get stable 30 to 60 FPS, no problem. And obviously, as I said previously, it is my pleasure, and thanks for having me here. It was really good demo. Yes. And I believe that Vietnamese community and as well as our community will continually support your project, without any tiring, because we really love your projects and would love to see its more and more milestone and development in the future. Yes, really thank you for today. I believe so, and thanks for all of your support. It was a pleasure. Thank you guys. Okay, thì bạn Anthony có gửi đến những lời cuối cùng cho cộng đồng, đó là hãy tham gia vào những cái buổi IDO sẽ diễn ra ngày mai và tiếp tục theo dõi những cái hành trình phát triển của SIDUS. Trò chơi này có thể được chơi trên bất cứ thiết bị nào, kể cả những cái chiếc điện thoại có cấu hình yếu nhất, và có thể mang lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và dồi dào trong tương lai. Và bên cạnh đấy thì họ cũng rất là mong sẽ nhận được sự support, sự ủng hộ liên tục từ cộng đồng Việt Nam và cũng như cộng đồng CMC Capital trong tương lai gần. Okay, so goodbye and wish you have a good day and more energy to having a wonderful IDO tomorrow. Thanks, Anthony. Thanks. Doing everything to make it happen. It was a pleasure, guys, and have a good one. Cheers. Yeah, cheers. Goodbye.